Hi everyone, welcome to another session from Quantitative Aptitude. ഇന്ന് നമ്മൾ ആവറേജിന്റെ previous year questions ആണ് cover ചെയ്യുന്നത്. So let's start with the first problem. Let's read out the problem. JIPMAT 2021 ൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന question ആണിത്. So in a cricket team of 11 players, the average age is 28 years. Out of these, the average ages of 3 groups of 3 players each are 25 years, 28 years and 30 years respectively. If in these groups, the captain and the youngest player are not included and the captain is 11 years older than the youngest player, what is the age of the captain? എന്നാണ് question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. I'm going to give you 1 minute time and your time starts now. And your time ends now. So let's try to solve this problem now. എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So we are given the cricket team is having 11 players and നമുക്ക് we don't know the age of the youngest player and we don't know the age of the the cricket team captain. Okay, captain name, youngest player name, age നമുക്കറിയില്ല, and we are asked to find the age of the captain. So what other data is given in this question to solve this? അതായത് group average of 3 groupsന്റെ ages തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 groups എത്രയാണ് 25, 28 and 30 respectively ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So if in these groups the captain and the youngest player are not included, okay, ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ക്യാപ്റ്റനും യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയറും ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട്, അതായത് 11 പ്ലെയേഴ്സിലെ ബാക്കി 3 ഗ്രൂപ്പ്സിലെ, അതായത് 3 into 3 ബാക്കി 9 ആളുകളുടെ എന്താണ് സം ഓഫ് ബാക്കി 9 ആളുകളുടെ ആവറേജ് ഓഫ് ഏജസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം? സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് 11 പ്ലെയേഴ്സ് is equal to 28 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ. ആവറേജ് ഏജ് ഇസ് 28. സോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഏജസ് the whole divided by 11. So sum of ages of all the players എന്താണ്? Sum of ages of all the players, all players equal to 11 into 28 അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലാം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് we just need to find the sum of ages of cap plus young player. That is equal to 11 into 28 minus 3 into 25 minus 3 into 28 minus 3 into, sorry I am writing it here, minus 3 into 30. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ദ സെയിം കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 3 പേരാണുള്ളത്. 3 പേരുടെ ആവറേജ് 25 ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ages of those 3 will be equal to 3 into 25, and from the overall sum we have to reduce the sum of ages of all those 9 players to get the balance sum of ages of the captain and the youngest player. Concept clear alle? So while solving this, the answer is going to be, this is equal to 308. 11 into 28 is 308 minus 249. So this is equal to 59 years. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Captain ഡേയുടെ sum of age of youngest player plus cap is equal to 59 നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇഫ് ഇൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് 11 years older than the younger player എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us assume that the youngest player's age is x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും? x plus 11, because he is 11 years older than the youngest player, is equal to 59. And this solving for x, 2x is equal to 48 and x is equal to 24. at the age of youngest player എത്രയാണ് 24 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഏജ് എന്താണ്? ക്യാപ്റ്റൻസ് ഏജ് is equal to 24 plus 11 which is equal to 35 years. So the answer is option C, which is 35 years.
കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഹൗ വി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹൗ വി അപ്രോച്ച്ഡ് ഇറ്റ്? അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആകെ ആവറേജിൻ്റെ ഫോർമുല മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ കൺസെപ്ച്വലി അപ്ലൈഡ്. അതായത് സം ഓഫ് ഏജസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെതും അതേപോലെ ഓവറോൾ സം ഓഫ് ഏജസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി സം ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് യങ് പ്ലെയർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള അതർ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ആക്കി മാറ്റുന്നു, എന്നിട്ട് സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ക്യാപ്റ്റൻ. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? So let's move on to the next problem. This was asked in IPMAT 2020 and I'll give you 1 minute to solve this problem. Before that, I'll read through the question. Imagine that there are 459 managers. Okay, so there are 459 managers in a hotel. If the number of managers is enlarged by 36, okay, this is increased by 36. No, remember 495 managers ആയി അല്ലേ? The expense of the food increased by rupees 881 per day while the average spending per head decreased by 1. Find the original spending of the hotel on food എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So I'll give you 1 minute and your time starts now. And your time ends now. Okay, question തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? We are given the data regarding the managers and the data on average spending per head. Okay, in question എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? We are asked to find the original spending of hotel on the food. Let us assume this as x. അതായത് original spending of the hotel on food is assumed as x. Initially അത് x ആയിരുന്നു original spending. Okay, and what is happening when we are increasing the managers? If the number of managers is enlarged by 36, the expenses of the food is increased by rupees 81 per day. This goes up by x plus 81. Okay, so that is what is happening right now. X plus 81 ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ spending per food വരുന്നത്. This is the new spending. And what other data is given in the question? The other data given is that while the average spending per head, now let us assume y as the average, y as average spending per head, and this is decreased by 1 when we increase this from x. This is when 459 managers, this is when 495 managers, this is when 459 managers, and this is when 495 managers. അതായത് y becomes y minus 1 അല്ലേ? The original average is reduced by rupees 1 അല്ലേ? y minus 1. സോ ഇതാണ് ഇത്രയും ഡേറ്റ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഓവറോൾ ആവറേജ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഡ്യൂസ്. സോ ലെറ്റ് us റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എൻ ആവറേജ് ഹിയർ. y is equal to എത്രയാണ്? x by 459. This is the formula, right? The average will be equal to x by 459, and when this 459 is increased to 495, the new average y dash, or the new average is going to be x plus 81 the whole divided by 495. This is going to be the new average, and this new average is y dash. Ini y dash endana avunnu question thannittund. Y dash becomes y minus 1 alle, karanam y becomes y minus 1. The total spending per food reduces by rupees 1 question thannittund. So y dash becomes y minus 1. So relating this, x plus 81 by 495. Ini namukku question endha ariyam? Y is equal to x by 459 nu question thannittund. So directly we can apply this over here. We can substitute x by 459 in the place of y and solve for x in this problem. This equation 495y minus 495 is equal to x plus 81 നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ? ഇനി 495y minus 495
is equal to x plus 81 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് x is equal to 495 y minus 495 minus 81, this is equal to 576 എന്ന് എഴുതാം, right? And x is equal to what? Y is equal to x by 459, so x is equal to 459 y alle, so 495 y minus 576, this comes from here, that is x is equal to 459 y. So substituting for x over here, നമുക്ക് രണ്ടിനെയും y യുടെ ടേംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് y is equal to how much കിട്ടും? 36y is equal to 576 എന്ന് കിട്ടും. Y is equal to 576 by 36, which is equal to 16 എന്ന് കിട്ടും. So y is 16 implies y is equal to 16 implies x is equal to 459 into y, which is 16, which is equal to 459 into 16 is how much? 7344. And what is our x? X is nothing but your spending of the hotel on food. This is equal to 7344, and your option is option A. Hope this explains how we are solving this question. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവറേജിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് when we are increasing the managers from 459 to 495, സ്പെൻഡിങ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഒറിജിനൽ സ്പെൻഡിങ് എക്സ് ആയിട്ടും ദ ന്യൂ സ്പെൻഡിങ് എക്സ് പ്ലസ് 81 ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും, ഇനീഷ്യൽ ആവറേജ് y ആയിട്ടും ദ ന്യൂ ആവറേജ് y മൈനസ് 1 ആയിട്ടും ആസ് പെർ ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് സോൾവിങ് ഫോർ x ആൻഡ് y, ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ആവറേജ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ ഓൺ ഫുഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ഓവർ ഹിയർ. ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് group of 9 friends is 22 years. Lavgir, okay, the name of there is a person Lavgir is the youngest and his age is 6 years. Then what happened to be the average age of the family just before Lavgir was born? I think we have solved a similar problem in problem solving or concept class. So I'll give you 1 minute anyways to solve this problem, and your time starts now. IPMAT 2020 le ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന question ആണ്. I think ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 9 ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാമിലിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ബോത്ത് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ബോത്ത് ആസ് ഫാമിലി. സോ യുവർ ടൈം എൻഡ്സ് നൗ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. വി ആർ ഗിവൺ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് 9 പീപ്പിൾ, അതായത് 9 ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള 9 പേരുടെ ആവറേജ് ഏജ് 22 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് 9 എത്രയായിരിക്കും? 22 into 9 which is equal to 198. ഇതിൽ ലാവ്ഗിറിൻ്റെ ഏജ് 6 years ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് 8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 198 minus 6 which is equal to എത്രയാണ്? 192. And this is what the present sum of ages. Now we are asked to find what? We are asked to find the averages of the ages 6 years back before Lavgir was born. Before Lavgir was born 6 years back, we'll have to reduce 6 years from the age of each, right? So 198 is equal to 22 into 9 198 minus 6 is equal to 192 years. Sorry, 192 ആണ് sum of ages. So sum of ages is equal to 192 for the remaining 8. Now we are asked to find the average 6 years back, കാരണം 6 years back ആണ് ലാവ്ഗിർ when Lavgir was born. So 192 എന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഏജ് നിന്ന് we'll have to reduce 6 years. 8 into 6 the whole divided by എത്രയാണ്? number of members total എത്രയാണ്? 8 ആണ്. So this is equal to your total sum divided by total 8, total number of people, which is equal to how much? 192 എന്ന് 48 reduce ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 144 by 8. This is equal to 144 by 8 is equal to 3. This is 2. This is
24 is having how many 4s? 6. So 36 by 2 is 18. So 6 years back the average was equal to 18 and your option is option A. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടോട്ടൽ ആവറേജ് നമുക്കറിയാം, അതായത് നമ്മൾ സം ഓഫ് ഏജസ് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ലാവ്ഗറുടെ ഏജ് അത് നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഗിവ്സ് യു വാട്ട്, ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് 8 മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 years ബാക്ക് വാട്ട് വാസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഏജസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 6 years ബാക്ക് പിന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് 198 ഫ്രം 198 ഇനീഷ്യലി, അതായത് അതായിരിക്കില്ല അവരുടെ സം ഓഫ് ഏജസ് അറ്റ് 6 years ബാക്ക്, മൈനസ് സംതിങ് എൽസ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. അതായത് ലാവ്ഗറുടെ ഏജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 192 കിട്ടിയതിന് ശേഷം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ്, എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് all the eight family members ആണ്. ബട്ട് 6 years ബാക്ക് ഉള്ള ആവറേജ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ദോസ് 8 members 6 years ബാക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 192 മൈനസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് 8 ആണ് ഇൻറ്റു 6. സോ അതായത് എല്ലാവരുടെ ഏജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 6 years വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് 192 മൈനസ് 8 into 6 വെച്ചിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിമൈനിങ് 8 people. ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതായത് 8 വിൽ ബി ഗിവിങ് യു വാട്ട്, the average of the remaining 8 people in the group 6 years back. That is when Lavgir was born. Clear alle concept? So this is how we will be solving these kind of age related problems. Okay, now let's move on to the last problem. That is this was asked in IPMAT 2020 and the question asked the height of 19 people of comic book is in arithmetic progression. The average height of them is 19 feet. If the tallest is 37, then what is the weight of the shortest എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So what is the weight alla, what is the height of the shortest nanu? There is a small error in the question. Okay, now I'll give you 1 minute. We have learned average average computing and different methods നമ്മൾ explain ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, properties explain ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് when arithmetic progression as an example. So I'm going to give you 1 minute to solve this and your time starts now. And your time ends now. So what are the data given in this question എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. Okay, height of 19 people. Okay, 19 പേരുടെ ഒരു കോമിക് ബുക്കിലെ ഹൈറ്റ് ആണ്, അവരുടെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, അവരുടെ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, അതായത് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ, അതായത് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോബ്ലി 3, 5, 7, 9 അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ. സോ സിമിലർലി വെൻ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആകുന്ന കേസാണ് AP എന്ന് പറയുന്നത്. So let's not get into those technicalities, we'll just focus on the problem. Height of 19 people of comic book is in arithmetic progression. 19 പേരാണ് നമുക്കുള്ളത്, 19 numbers, number of people. The average height of them is 19 feet. Average is equal to 19. Average of these 19 is equal to 19 feet. If the tallest is 37 feet, okay, tallest 37 feet ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നോർമലി നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വി ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫ്രം സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ്. നോ സ്മോളസ്റ്റ്, വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ. വി നോ ദ ആവറേജ് ഇസ് 19 ആൻഡ് വി നോ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഈസ് 37 feet അല്ലേ. നോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 19, അതായത് ദർ ആർ 19 നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ്, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പം സിൻസ് ദർ ആർ 19 നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ദിസ് 19 ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ മിഡിൽ നമ്പർ. ആവറേജ് ഷുഡ് ഫോം ദ മിഡിൽ നമ്പർ. ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മിഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവറേജ് വരുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്, 37 minus 19 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18.
and this also should be equal to the same. So 19 minus 18 എത്രയായിരിക്കണം? 19 minus 18 will will be equal to 19 minus 18, which is equal to 1 feet. So the height of the shortest person is option B, which is 1 feet. So how did we arrive at this particular answer? Initially നമുക്ക് 19 പേരാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു മിഡിൽ നമ്പർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ കഴിയും. We know when the average is in when the series is in arithmetic progression, അതിൻ്റെ average will be the middle number. So middle numberൻ്റെ value 19 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി, and which is equivalent to your average. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the difference between the last value, which is your highest value, അതായത് 37 feet, minus average will be same as the difference between your middle value, which is your average, and the smallest value, which is your shortest, or the shortest person in the group. So 37 minus 19 will be equal to 19 minus equal to 19 minus x. So from that we can derive for x. X will be equal to 19 minus 18, which is equal to 1 feet. Concept clear alle? How did we arrive at the solution? So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ആവറേജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ബൈ 2, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ മിഡിൽ ടേം എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് അറൈവ് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ these are the questions which I wanted to cover in this particular session. We'll be solving more in the upcoming previous year question paper discussion session. So until that, bye.